Hello guys, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் Woods lamp examination. So இது ஒரு very important topic in dermatology. Many questions are asked in like match the following typeல நிறைய questionsல கேட்டிருக்காங்க and இது ஒரு important clue in the diagnosis also. So without wasting any time we can enter into this topic. So physics பத்தி கொஞ்சம் தெரியும் because இதுல certain questions which can be asked and ஒரு question இதில் யூஸ்வலி PYQ-ஆக கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் லாங் வேவ் யூவி ரேடியேஷன்? எதை யூஸ் பண்ணுறோம் Woods lampலனா லாங் வேவ் யூவி ரேடியேஷன் and it is also called as black light and it is generated by high pressure mercury arc that is fitted with a compound filter made of barium silicate with 9% nickel oxide. இது ஒரு PYQ guys, barium silicate with 9% nickel oxide, the Woods filter அப்படின்னு சொல்கிறது அதை. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து என்ன பேண்ட் என்ன பேண்ட் வந்து இது எமிட் பண்ணும், வேவ் லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 320 to 400 நானோமீட்டர் அண்ட் வித் பீக் ஆஃப் 365 நானோமீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது எதை அப்சார்ப் பண்ணுது? இட் இஸ் கோயிங் டு அப்சார்ப் the skin lesions which are going to produce fluorescence in this Woods lamp are going to absorb the UV light, okay, and they are going to emit visible light which is visible to our eyes. Okay, the output of the Woods lamp is going to be generally low. This is a potential question, less than 1 microwatt per centimeter square. Okay, skin normal skin la idella irukada. Can they produce fluorescence also? Abdina mild fluorescence, very faint fluorescence can be produced. That is also because of this elastin, aromatic amino acids and precursors of products of melanin. These all can produce a very faint fluorescence. Okay, ஸோ லீஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இதை வச்சு டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டீனியா கேபிட்டிஸ். டீனியா கேபிட்டிஸ் என்னது? Woods lampல ப்ளூ க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஷோ பண்ணும். டீனியா கேபிட்டிஸில் இட் இஸ் காஸ்ட் பை மெனி ஸ்பீஷிஸ் இல்லையா? அதில் எந்த ஸ்பீஷிஸ் மோஸ்ட் காமன்லி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரம். அண்ட் திஸ் மைக்ரோஸ்போரம் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ மைக்ரோஸ்போரமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா there is Trichophyton Seanleni. ஓகேவா? இந்த ட்ரைகோஃபைட்டான் ஷான்லேனி கூட லைக் ஒரு பேல் ப்ளூ கலர் ஃப்ளோரசன்ஸ் ஷோ பண்ணும். ஸோ ஒன்லி தீஸ் டூ ஸ்பீஷீஸ். ஓகே, ஸோ மைக்ரோஸ்போரம் அண்ட் ட்ரைகோஃபைட்டான் ஷான்லேனி இது ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வை? பிகாஸ் இஃப் எனி அதர் ஸ்பீஷீஸ் கம்ஸ் அப்படின்னா there are other trichophyton species which can also produce this Taenia capitis, பட் நம்ம ஸ்பீஷீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு this can be a clue. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் ப்ரொக்ரெசிவ் மேக்குலர் ஹைப்போமெலனோசிஸ். ஸோ இந்த ப்ரொக்ரெசிவ் மேக்குலர் ஹைப்போமெலனோசிஸ் அப்படின்றது என்னன்னா இட் இஸ் அன் அக்வயர்ட் கண்டிஷன். ஓகேவா? இது வந்து எதனால வேணால் வந்திருக்கலாம். மோஸ்ட்லி இட் இஸ் டியூ டு திஸ் chronic sunburn. ஓகே, ஏதாச்சும் chronic sunburn இருக்குது அப்படின்னா it is mostly due to this chronic sunburn and there are n number of causes for this. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can see this hypopigmented macules or patches. Okay, hypopigmented macules or patches, they do not have a well defined border. Okay, they might have well defined border but they usually don't have this well defined border. Okay, they can be single or multiple lesions. They can occur anywhere in the body, mainly in the face and arms and legs, and mostly in this case you have seen it is present in the back of the patient. So these are hypopigmented. So இவங்க என்ன ஷோ பண்ணுவாங்க? Hypochromia is seen with bright blue fluorescence. Okay, this is classic of progressive macular hypomelanosis. Okay, next one is erythrasma. Erythrasma is caused by Corynebacterium minutissimum. Okay, Corynebacterium minutissimum. So Corynebacterium minutissimum produces this erythrasma. See, these lesions are mostly associated with pruritus. They usually occur in this intergluteal cleft and mostly in groin, axilla, that is intertriginous areas they can occur. These lesions are going to be well demarcated lesions. Okay, oval or irregularly shaped patches will be seen around 1 to 5 centimeter in diameter. So they are often bilateral, affects both sides of the body. Okay, they have sharply defined borders as I have said, and the color appearance can be between coral red color or salmon color. So as they can be seen in the gross appearance, they are going to produce another coral red fluorescence. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு coral red color fluorescence வருது. ஏன் coral red fluorescence வருது அப்படின்னா it is due to coproporphyrin 3. ஓகேங்களா? This is going to accumulate in the skin and intercellular spaces. So this is going to produce this coral red fluorescence. Next one is acne. Acne is caused by Propionibacterium acnes and it is going to show orange red fluorescence, and that is also because of this coproporphyrin 3 and protoporphyrin 9 accumulation. Okay, next is vitiligo. Vitiligo நமக்கு தெரியும், this is a hypopigmentary disorder. So this hypopigmentary lesion should be differentiated from other hypopigmentary lesions like pityriasis alba, nevus anemicus and post-inflammatory hypopigmentation. So how will you differentiate it? By this Woods lamp examination. எப்படின்னா இது bright blueல இருந்து white color lesion show பண்ணும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு white color lesion தெரியுதுங்களா? This is because of this
vitiligo which is present in the upper eyelid. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வந்து pityriasis versicolor or tinea versicolor. இது யாரை காஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தா that is caused by Malassezia furfur or Malassezia globosa. But this Malassezia furfur, it is going to produce this yellow, white or copper orange fluorescence. Okay, yellow, white or copper orange fluorescence by this pityriasis versicolor or tinea versicolor. So next one is tuberous sclerosis. Normally இந்த ஸ்கின்னை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவா லீஷனை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. But if you put Woods light upon it, you will see this. What is this? This is looking like a leaf, no? This is a ash leaf macule which is present in the tuberous sclerosis. Okay, next one is Pseudomonas. So Pseudomonas பத்தி என்ன சொல்லணும்? This is a pigment producing bacteria. They can produce pyorubin, pyocyanin, pyoverdin. Okay, and these pigments are going to emit light. Okay va, என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this is, see here, this is a brilliant green pigment. Okay, this is going to emit this fluorescence here. So இது வந்து nail lesion of Pseudomonas, and it is showing this characteristic fluorescence on Woods lamp. Okay, next one is nevus of Otta. Nevus of Otta is a hyperpigmentary disorder. Usually it can be congenital, but it can also be acquired also. So this nevus of Otta, as we see, it is present in the upper eyelid over here. Okay, this nevus of Otta also called as congenital melanosis bulbae. Why இதை பற்றி நம்ம யூஸ்வலாக வந்து கவலைப்படுறோம் அப்படின்னா, it is associated with glaucoma and uveitis. And வேறு என்ன அப்படின்னா NF1 கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கும். ஸோ நியூரோஃபைப்ரோமாட்டோசிஸ் டைப் 1 கேன் அக்கர், அண்ட் அதர் கண்டிஷன்ஸ் லைக் ஸ்டர்ஜ் வெபர் சிண்ட்ரோம்ஸும் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், இதோடனா மெலனோமாவோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். So for that we'll use Woods lamp. So Woods lamp is going to show dark blue to brown fluorescence, brown patches or brown fluorescence. Okay, next one is porphyria. Porphyria is a disorder of heme synthesis. So heme synthesis la and the which however this porphyrin form பண்ற வரைக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் நிறைய porphyrin form ஆகுதோ, so distal அந்த pathway ல நீங்க வர this is going to produce what most Woods lamp examination அப்படின்னு சொல்லலாம். So see here, these are going to be boils and skin exposed areas. So there is going to be boils and chronic sunburn, fibrosis, and there is various number of lesions. Mostly these blisters are going to be filled with fluid, and they are going to be scarring and hyperpigmentation கூட cause பண்ணலாம். Okay, and they are going to produce this erythema and redness, and there will be skin fragility, severe burning sensation இருக்கும். ஓகேங்களா. So mostly this condition, no, this is going to cause accumulation of porphyrins. These all the porphyrins எல்லாமே they are going to emit fluorescence. Okay, so adu red color fluorescence show பண்ணும். So see this urine in the patient with porphyria cutaneous tarda. In this patient you see the urine on Woods lamp examination shows this red color fluorescence, and the teeth of this patient with congenital erythropoietic porphyria, it is showing red color fluorescence here. Okay, so next one is miscellaneous conditions like molnupiravir. So this molnupiravir or favipiravir, these are the drugs which are mostly used for influenza, like seasonal influenza. Okay, so we are going to use these drugs like favipiravir and molnupiravir. In the drugs kuda, like mainly this molnupiravir is going to show in the lunula இருக்கு இல்லையா, the lunular regionல it is going to produce this fluorescence. Okay, fluorescence in the lunula because of the accumulation of the drug, that's all. Okay, next one is a peculiar thing. This is photodynamic diagnosis அப்படின்றது. So what is this photodynamic diagnosis அப்படின்னா, this is used for the diagnosis of pre-malignant and malignant condition. You are going to apply 20% ALA ointment to the tumor, and you are going to leave it for 4 to 6 hours after application. Okay, allowing this protoporphyrinogen 9 to accumulate, after which it is illuminated with Woods light. This photodynamic diagnosis had proved very useful for certain conditions like basal cell epithelioma, squamous cell epithelioma, Bowen's disease, solar keratosis, and extramammary Paget's disease. This is an extra thing you have to know. So I hope this would have been useful discussion. Thank you so much.